Okay, everything looks set to get this match underway. The new ball will get some movement, and the openers are going to have to be wary of that. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right to me to the bat. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Coley, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Nearly gets the edge. Hazelwood with a great delivery there. Beats the outside edge. Good bowling there. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the fielders to chase that one. How will the bowler respond? Pulled away and into the gap. Could be 4 more. Oh, that's a biggie. Oh, that is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. The right-arm medium bowler is coming into the attack from the press box end. Oh, that's a wondrous stroke, straight through the covers. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. That's a big one, a maximum. Away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast truck. Back-to-back boundaries to make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot. Duplessis, stand and deliver. Holds the pose as the ball goes straight over the bubbler. 6 more. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. No, no, no. Terrible shot. Brilliant. That'll take some catching. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away, though. And what a lovely shot to find the boundary. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Beats the cover fielder. Nice shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. And there was no point chasing that. That's the end of the over. Just magical batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the ground. Tremendous starts. Bowlers have been asking questions and have answered with full honours. நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா?
tempted to play it that one. சின்ன டெக்னிக்கல் கவர்னால இவ்வளோ நம்ம பேசிட்டு The batter's made a bit of a meal of that delivery. Can't get that outside the ring field. Wow, that's missed the lot. Rajkumar, hi. Good shot, beauty. This is a brilliant piece of batting. Onto the back foot and pulls it high over square leg for 6. End of the over. 6 runs coming from it. The Super Kings are 47 for none. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the press box. Jeez, time that one. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. That is huge, enormous, massive, gigantic. Take your pick. Jumped all over the slower ball, only gave them more time to see it and make sure of it. Might look to go big again here. Duplessis goes again. That's a huge hit. It's going way, way into the stands. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. Oh, that's racing. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Huge shot. It's a massive shot, just incredible. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot, and it's flown over the boundary. Duplessis has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Off the middle of the bat. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. I can just stand and admire that shot. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. Hazelwood from the university. Oh, that's beautifully struck. Right out of the guts and all the way. Well, the shorter ball doesn't work here. Rode the bounce well and eased it over the top for 6 runs. Can he come back with a dot ball? Misses everything. Red ball. Ball.
அச்சோ தோலியை முட்டு விட்டாங்களே ரெண்டு டாட் பால் மூணாவது பால்ல விக்கெட் போச்சு Unfortunately for them, the 100 நே wasn't to கான்வாய் be நே as they கான்வாய் head back to the dressing room. தலைவர் தோனி Yeah, இறக்குவோம் big opportunity. They've worked really hard in சொல்லுங்க recent மக்களே weeks. தோனி They இன்னைக்கு should have the அடிப்பாரா அடிக்க confidence to மாட்டாரா build an innings and get a big score on the board. என் டார்கெட் தோனி வச்சு இன்னைக்கு எப்படியாவது ஒரு 50 தான் எடுக்கணும் Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. That's the over. Super King, 7-4. திருப்பி வாங்க That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. எல்லாம் வந்து சொரட்டி வச்சு அங்கே விக்கெட்டை போட்டாச்சு சொரட்டி வச்சு Oh, now then, that's on there. Batters should get a few here. You give that much width and you're asking for trouble. That was so well timed and flew over the boundary. அச்சோ தோழி போட்டு விட்டோமே டூப்ளஸ் அண்ணனும் காலி பண்ணியாச்சு என்னடா நடக்குதுங்க What a catch. Well, they lose at the second wicket. It's a long way back to the sheds and you can tell they're not முன்னாள் happy with that கேப்டன் இன்னால் dismissal. கேப்டன் Field will come நம்ம up ரெண்டு now. கேப்டன் I think சேர்ந்து ஆட pressure போறாங்க should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. ஓய் That was a tremendous delivery. Fizzed through to the ஓடுறதா wicketkeeper. போறீங்க No more short balls this over. Likewise, stand and deliver. Hold the pose. The ball goes straight over the bubble. 6 more. That just drifted a bit and pounced on. Hit high and mighty. They'll be very happy with that. Too good. That is huge. That ball has been hit. It has flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. That's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back into the crowd there. Lovely shot. Gets on the drive and just powers that one over the boundary. Wonderful timing. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Oh, my. That's just flown off the middle. Well bowled, but that's another super shot. Onto the front foot, presented the full face of the bat, and got it into the gap and all the way to the rope. Playing all their shots in that over, a very expensive over. 5 fielders now allowed outside the circle. God, that's a horrible shot to start the over. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. With that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Needs to be on target. என்னடா நடக்குதுங்க என்ன நடக்குதுங்க 3 ஒரு டாட் ஒரு விக்கெட் 2 டாட் பால் போற போக்க பார்த்தா Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. How will he reply? They may have overstepped. The captain should be disappointed by the effort. Just need to adjust the run.
Have no ball free this delivery. It's up to the new batter to make sure the fielding side doesn't pick up any more momentum. Whacks the free hit away. Fielder coming around to cut it off. Perhaps. 6 That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see in a cricket match. 4வது ஓவர் போடுறாரு ரன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Two straight and punch through the leg side. Big wicket in hot pursuit. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Patel from the press box. ஓடுங்க 1-3 என்ன 1-2. Lands ஓடுடா ஓடுடா ஓடு. பால் சரியா பேட்ல பண்ணல. ஓடு குடுத்துற போறான். ஓடு. ஆனா போதும் போதும்னே போதும். குடிச்சு புரியுறாங்க. ஒரு கூடி மாட்டி போறாங்க. குடிச்சு தேவையில்லாத வேலை. அப்புறம் குடிச்சு மல்லாக்கா போட்டு படுக்க விட்டுருவாங்க. ஜஸ்ட் தப்சம் அப்பாடா. ஒவ்வொரு பாலும் கண்ட மேல இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரி எப்பயாவது எவனா புடிச்சுவானோன்ற மாதிரியே ஷாட் போகுது எல்லா பாலும். Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. அங்கடா ஓடிட்டு இருக்க பாலை பிடிக்காம பால் இங்க தாண்டா இருக்குது. சரி அவன் பண்றது நமக்கு நல்லதா தானே. சுற்றுவோம் எதுக்கு அவனை நோண்டுவானே. நீ அதே மாதிரி 4 பால் பட்டு எழுந்திருப்பா. மக்கள் அப்படியே கொஞ்சம் லைக்கும் ஷேரும் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எந்த ஊர்ல பாக்குறீங்க? அச்சோ சொல்லிட்டானோ நடுவுல போய் கையில அப்பாடா தப்பிச்சேன். அடிக்கிறதா அடிக்கிற கொஞ்சம் வெயிட்டா போய் வெளியிற அளவுக்கு பண்ற அளவுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. கையில விழுற மாதிரியே போகுது பால் தான். இப்படி போனா எப்படி? 8 ஓவர்ல 160 ரன் கூட வரல. ஓடுடா ஓடு. பேட்ல வால் ஒழுங்கா படல. ஓடு. End of the over, and what beauty it was. Say what you want about the bowling, you still have to hit them. Majestic batting. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the university end. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. That's a brilliantly aggressive shot. Gets on the front foot and it's flown over the boundary. That is out here. That could be out of the ground. Wow. Power off the front foot goes all the way. Very professional innings this. Passes 50. Will certainly be looking to push on. Oh, that's a great shot early on, wide of cover. That'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot. That has raced to the boundary. Oh, in the Monday in the Virat Kohli, Virat Kohli தெரியாது. Finds the fielder with that shot. கொடுத்துருப்பான். That sounded good. That sounded really good. That's a maximum. He's gone 12 deep into the crowd. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. End of a high-scoring over. Beautiful batting. Hitting the boundary that many times. There's high confidence out in the middle. Right-arm medium bowler is coming into the attack from the press box end. ஆனா இவனை முஞ்ச போட்டு ஆகாஷ்டி முறை இருக்குது. வேற ஏதோ மாதிரி இருக்கு. நமக்கு எதுக்கு அந்த பிரச்சனை எல்லாம் போகக்கூடாது. ஏய் ஸ்டெம்புக்குள்ள வாடா. அட என்னடா அடிக்கிற? பேட்ல பால் பட மாட்டேங்குது. தாவுடா சும்மால.
That looks அச்சோ gone. அச்சோ சோழியை முட்டுட்டோம். Oh, great run out. நல்லா போயிட்டு இருந்த புள்ளையே போய் அவுட் பண்ணி விட்டுமே. It's another wicket. It's the கேக்வாடு fourth சாரிப்பா. now. உன் Sometimes பக்கம் you've just மிஸ்டேக் got இல்லை, to என் accept பக்கம் that தான் you couldn't do மிஸ்டேக். anything about a delivery. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of ஒரு the wicket. பக்கம் பார்த்தா நம்ம எப்பயும் முன்னூறு வந்து போடுறதுக்குள்ள அலோட் பண்ணிட்டு வானது போட்டுருக்கு. Power and precision in that shot. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. ஒரு செஞ்சுரின்ற ஒரு ஆசை நமக்கு That இருக்கு. showed அந்த great ஆசையை skill. Lovely timing. The போயிட்டு boundary was the only place that ball was heading. பின்னாடி நம்ம கேப்டன். Nice shot. Straight to gully. ஆகாஷ் தீப்பு உனக்கு கிண்டல் பண்ணதுக்காக முதல் பால்லே விக்கெட் எடுப்பேன். நோ பால் இல்லையாம்பா இல்லைன்ட்டாங்க என் பேரு. ஒருவேளை கல்லாட்டாட அம்சங்கள நம்ம பேரு. Flex that one simple as you like inside the ring. ஓடாத. என்ன ஆல் பால் டேய் That was a இதுக்கு வைடு tremendous குடுத்தே ஆவண்டா நீ. delivery. Fizzed through to the keeper. No more short குர்ரா balls this அம்பேர். over. முடிஞ்ச நோ பால் சேர்த்து குடுறாரு. அவன் என்னடா எல்லா பால் ஷார்ட் பிச்சா போட்டுட்டு இருக்கான். இது ஐபோங்காட்டம் இல்லடா. ஓங்க ஐயாட்டம். Hit over the ball. Great shot. That's நம்ம racing. சரி One. நீ. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Saw that early. No one's catching that. That's a great shot. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. நம்ம End of bowling the அந்த over. லட்சணம். 14 runs coming from it. The Super Kings, 106 for இந்த 4. டைம்ல நீங்க இங்க தான் Ahmed, இருக்கீங்களா? the left armour, is coming into the attack from the university end. Swept away but finds the field. He didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. The KL Rahul. எத்தாம நீங்க சென்னை டீம்ல கிளம்பி வந்திருக்கீங்க. நீங்க எது Ahmed கஷ்டப்பட்டு shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Nearly gets the edge. Ahmed with a great என்னடா delivery there. நடக்குது? தோல்வி முடிச்சுட்டான்டா. காலை தூக்கி வெளியே வச்சுட்டான்டா. They go up here, but it might have pitched a bit short. நமக்கு வேலையா Wait போச்சு. to see what the umpire says. Starting to get interesting now. That's the 5th இது wicket, ஆவறதுக்கு and இல்லைங்க. a very இது frustrated ஆவறதுக்கே person இல்லை. is heading back to the pavilion. நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா And with that நம்ம wicket, ஆல் we'll அவுட் see a ஆயிடும் change போது out in the middle. 10-20 The ஓவர் task முன்னாடியே here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Oh, that's இனிமேல் நேராவே இல்லை. right out of the எதுக்கு guts, சுத்தி end all ஆடுவோம்? the way. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. இந்த மேட்சை பார்க்குற மக்கள் இந்த ஒரு That last லைக்கையும் ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. ஜிம்மி ஹாங் ஸ்ட்ரெயிட் ஹாய் Still honing in on their ஹாய் lines. ஜிம்மி ஹாங் The batter happy to let it எப்படி go இருக்கீங்க through. how are you Brilliant shot மீண்டும் there. ஒரு ஷாட் இதுவும் ஒரு சிக்ஸா நாங்க பரவாயில்ல Good stop. Probably managed to prevent 4 ஏய் runs. என்னடா நடக்குது சிக்ஸ் இல்லையா இது மக்களே பாருங்க நான் பார்த்தேன் பால் போய் அங்கதான் விழுந்துச்சு இவங்க என்னன்னா பாலை பிடிச்சி போடுறாங்க ஏமாத்துறாங்களோ இப்ப எப்படி ஏமாத்துறீங்க நான் பாக்குறேன் Errs on the side of bowling slightly fuller. இந்த and have been ஓவர்ல put வெறும் away. Over. The Super Kings, 200 for 5. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. Good shot. A beauty.
The gap was left open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well and punched it to the boundary. இவன் ஓவருக்கு 10 பால் 6 பால் இருந்தா 6 பால் ஷாட் தான் போடுவாங்க. யாரா நீ என்னடா வரீங்க? I don't think will be too happy with their bowler at the moment. இந்த பால் ஷாட் எடுத்து போறது. அதுவும் நான் தாங்க. Too good. That is huge. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. சொல்லி முடிக்கும் போது நம்ம விக்கெட்டை போட்டுறோம். ஆஹா சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ நடந்த மாதிரி இருக்கு. ஓடுறாசா பால பிடிச்சிட்டு போறா. ஓடாத போதும் 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 ஓடவே ஓடாது. நீங்க ஓடி புடுங்கினதெல்லாம் போதும். ஏற்கனவே ஒரு விக்கெட் புடுங்கிட்டு போச்சு, இன்னொரு விக்கெட் ஸ்டெம்பிங்ல போச்சு. பால் ஷாட் போட போறானா? என்ன நடக்குதுங்க? மேக்ஸ்வெல் சாப், நீங்க பசாமி சென்னை டீமுக்கு வந்துருங்க சார். ரிட்டையர்ட் கிட்ட ஏதோ ஆன் பண்ணாங்க. Wide of extra cover and away goes the ball to the boundary. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the fielders to chase that one. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And what a lovely shot to find the boundary. Cuts that off well in the infield. That's the over. The Super Kings 216 for 5. Ahmed from the university. 14 runs in last over. Ball left side after the ball. Oh, now left out spin. No, terrible shot. I'm gonna ball it. I'm gonna ball 6 எதிர்பார்த்தானோ. Sorry, that's funny. Gets that away. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs away. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Huge. That has Sixer, super. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Might look to go big again here. It's another one. Same result. 2 maximums in a row. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Oh, nicely done. That's gone fine. Too much room given. It came onto the bat really well. A beautiful shot that just raced away. End of the over. Super Kings 236 for 5. No stone being left unturned by the batters. This will be a massive score. அவங்க இருக்க பக்கம் ஆடாதறான் பரவாயில்ல கிரவுண்ட்ல எங்க ஆடுறான் சஞ்சு அண்ணே நம்ம சஞ்சு சட்டான் அவரை வச்சு அப்படியே ஒரு 50 போட்டுருமா கேப் பரவாயில்ல கேப்ல பார்த்து ஆடுங்க. Samson is starting to really get on top of this ball. He may need a few changes to halt the momentum. அப்ப வேற இடத்துல ஆடுவோம். ஆஹா பால் சூப்பரா டாப்ல போட்டுது. பால் நல்லா கட் ஆயிடுச்சு. ஒருவேளை இதுக்கு பேர் ஆஃப் கட்டர் போட்டானோ பால் கொஞ்சம் ஸ்லோவா கட் ஆச்சு. இருக்கும். என்னடா இது பால்? எந்த ஊருடா பால் போடுற? இதை வேற தெரியாதனமா நான் வேற அடிச்சிட்டேன். ஏன் அடிச்சனே தெரியல. அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் யோசிக்கிறேன் அடிக்காம போட்டுக்கலாம் போட்டுருந்தா ஓடிட்டு பரவாயில்ல. 250 கிட்ட வந்தேன். அப்படியாச்சு போய் ஆஹா தாண்டிடுப்பா ஆப்பாடா தாண்டிடுச்சு. பரவாயில்ல. சஞ்சு சேட்டா 50 இல்லையே மேக்ஸ் அண்ணா இது. அதான் போன பால் சிங்கிள் அடிச்சு. அப்படி
எப்படி சங்கு சட்டை சுற்றி அடிக்கும். Tried something a bit different last இன்னும் delivery, and the actually captain shouldn't mind that too மாமாவும் much. If they பக்கத்துல get தான் it right, இருக்காரு. just might get that wicket. என்ன நடக்குது? ஏக் ரன் के लिए End of the over, and what a பரவாயில்ல, beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. மிச்சம் எத்தனை ஓவர் Majestic batting. இருக்கிறது? இன்னும் 6 ஓவர் இருக்கு. 6 ஓவர்ல எப்படியாவது இன்னும் ஒரு ரன் அடிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Perfectly timed. It was full, and good night. Hit it well to pick up 4. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Go through it. It's high in the air. Field coming around, but it looks like it'll carry. That flew to the boundary. This innings is building nicely. And now closing in on a half century. உனக்கு முன்னாடி நான் ஆப்ஷன் செட் காட்டேன். என்னடா பண்ண? என்னடா ஷாட் இது? இல்ல என்ன ஒரு ஷாட் இது? நாம தில்சானா அந்த ஷாட் போட்டு சேவாக் அந்த ஷாட் போட்டது. ஆனா இது என்ன ஷாட்னு எனக்கே தெரியலையே. கேப்ல போச்சா? போயிடுச்சு. It was timed well for 4. Gee, that was a good shot. A very professional innings this. Passes 50. Certainly be looking to push on. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. பால போடுறான். Time that perfectly. Came forward on the front foot and eased it away to the boundary. இந்த 6 என்று ஒன்று உள்ளது. அந்த பக்கம் போவே மாட்டேங்குது. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Onto the front foot, super shot, should be 4. End of the over, 20 runs coming from it. The Super Kings, 276 for 5. The right armour is coming on to bowl from the press box end. 50 runs அடிச்சா கூட போதும். ஓடாதுங்க, ஓடாது. ஓடு சஞ்சு சட்டா ஒரு ரிவர்ஸ் ஆடணும். அடுத்துமா ஆஃப் செஞ்சுரி. சூப்பர். That's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Yes, Sanju Good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Can he come back with a dot ball? Nice shot, pierces the infield. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Swept away. மூணாவது தடவை அடிக்கும் போது பிடிச்சி போட்டுட்டாங்களே. 2 தடவை அடிச்சு 3ஆவது தடவை அதே ஷாட் அடிக்கிறதா? என்ன நடக்குது? ஆப்போசிட்ல நம்ம மேக்ஸிமமா இருக்காரு. Really getting to the tail end now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. Sanju Satan out ஆயாச்சு. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Oh yes, brilliant stuff. Over the shoulder and lofted that over cover. 6 more. நான் இருக்கும்போது என்ன தவிர எல்லாரும் எடுத்துக்கிற இந்த பக்கம் அப்படின்னு மால் அடிச்சுட்டு too much width really. They're only asking for that to be hammered into the stands and that is exactly what's happened. End of a high scoring over. Beautiful batting. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. No stone being left unturned by the batters. This would be a massive score. Siraj back into the attack. என்ன ஃபீல்டிங் தூக்கி எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி வச்சிருக்கீங்க. அதை காட்டிச்சு போட போறீங்களா? That's gone for 6. That is a huge six. Maxwell. Plenty from these bowlers. Hey, you dance are they? Well, the shorter ball doesn't work here. Bounce well and eased it over the top for 6 runs. How
will the bowler respond? Wait, நமக்காக ஒயிட் போட்டு கொடுத்து நம்ம சிராஜ் அங்கிளுக்கு ஒரு ஓப் கொடுங்க. ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் சிராஜ் அங்கிள். Strike that is right into the slot. Great timing and balance. It'll be a maximum. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. Went for the textbook. Maxwell has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Oh my, that's just flown off the middle. That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a punt. Super batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. That is quite extraordinary. Maxwell, don't do it to them like that. What a shot. கேட்காதனால நான் தான் முதல்ல அடிக்க போறேன். கேட்டவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. கேட்காம நான் உனக்கு அடிச்சல. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top and it just keeps going. அப்போ லெஃப்ட் சைடுல பால் போட போறானா? இல்ல ஆஃப் சைடுல தான் போடுவான் நடக்கும். நீயே என்ன அடுத்த 4 ஓவர் சேர்த்து போறேன். This innings continues to build momentum. Well and truly closing in on the century now. Maxi. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Gone ahead with that one. Will land safe. Might not be full. Threaded it through brilliantly. All time on that shot. Over Super Kings, 325 for 6. Maxwell from the press box end. Ball. தப்பான ஷாட் ஆடிட்டோமோ இல்லை ஆடிட்டே நீ ஆடிட்டு தப்பான ஷாட்டை நம்ம மூணு இந்த ஷாட் தான் போன பால் காடு என்ன செய்வது Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Moin Muhammad की बॉल கையில பிடிச்சாரு. Find themselves 7 wickets down. It's about now they need someone to stand up and stick around at the crease. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. It's going a long way. What a shot. Just a little bit of room and the power was immense. என்னையாடா பஞ்சாப் குடிச்சீங்க இருடா நான் உங்களை அடிச்சு கொலக்கறேன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிறாரு. ஜஸ்ட் மிஸ். முன்னே வந்து அந்த பால் அது பிடிச்சிச்சு. இல்லையே அந்த பால் போய் ஸ்டெம்பை தொட்டுக்கும். Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. சிராஜ் அங்கிள் நீங்களே எல்லா ஓவரும் வந்து போட வேண்டியதுதானே எதுக்காக அங்கிள் அந்த பைப்பு கிட்ட கொடுத்தீங்க அந்த பைப்புல என்னன்னா பால் நல்லா போடுது அப்புறம் நாங்க எப்படி 39 அடிக்கிறோம் பார்க்குற மக்கள் அப்படியே ஒரு லைக் get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Improve பண்ணனும். That's going fine. என்ன கேம் ப்ளே பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க. It's a good delivery but it doesn't matter when you play it like that. 4 runs. Century அடிச்சிட்டாரு நான் Maxi. Wonderful innings. Shots all around the ground. The bowlers struggle to contain them as they bring up the 100. ஆனா நான் தான் உங்களை அடிக்கடி பவுலுக்காக அடிச்சேன் பவுல் கிளிக்கு. That's a big one, and maximum away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast track. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. இப்போதான் தெரியுது ஏன் ஒரு கரெக்ட் அவங்க மேல கோட்ல இருக்காரு. Should get what it deserved. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here.
can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Timed through the vacant point position, racing to the boundary. Got onto that so early. The cut shot in front of square, teased the field all the way to the boundary. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Maxwell, stand and deliver. Sixer. Holds the pose as the ball goes straight over the bowler. 6 4 more. ஓவர்ல That's the end of the over. Just magical batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the ground. Final over in this innings. இவன் கஞ்ச பீஸா அங்கிள் பாருங்க அங்கிள் 22 ரன் தான் கொடுத்தாங்க 2 ஓவருக்கு. ஓவர்ல 32 ரன் இல்ல வாய்ப்பு இல்லை. இனிமேல் 39. And that's stuck. Maxi ball, Maxi out. Oh wow, brilliant Maxi reaction, but what a catch. நல்லா இருக்கு. The 8th wickets took the ball. The opening batters out there in the field are probably starting to prepare themselves for their own innings. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. India is one of the legendary spin bowler. Leading wicket taker அவரு நம்ம கௌதம் கம்பீர் அவருடைய பொறாமையால டீம் விட்டு சீக்கிரமா வெளில போயிட்டாரு. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. இதெல்லாம் டான்ஸ் ஆனீங்கன்னா அடுத்த மேட்ச்ல உங்களுக்கு ஓப்பனிங் இல்ல கடைசி பேட்ஸ்மேனா கூட இறக்க மாட்டேன். Swept away but finds the field. மேட்ச் உண்மையிலேயே நல்லா போட்டுருக்காங்க. 3 ஓவர் போட்டு 33 ரன் தான் கொடுத்தாரு. 3 விக்கெட் எடுத்தாரு. முன்னாடியே ஷாட் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருந்தாரு. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. 6 அடிச்சா அந்த 180 கிட்ட கொண்டு வரலாம். ஆனா பால் போட மாட்டேங்கிறாரு அந்த பால் அதுக்கேற்ற மாதிரி. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. And that's the end of the innings. Super Kings have set a target of 378 runs. 71 ரன்கள் பாப்புலேஷன் வயசானாலும் சிங்கமா இருக்கான் நம்ம ஆடுது சொல்லி ஆடி காட்டுச்சு. ஜவன் காந்தி அங்கிளுக்கு நீங்க நேரம் சரியில்லாதனால வந்த போயிட்டாரு. தோனிக்கு என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலா என்ன ஆச்சு 4 ரன்ல அவுட் ஆயிட்டு போயிட்டாரு நம்ம கேப்டன் ருத்ராஜ். சாரி நம்ம டீமுக்கு இன்னைக்கு கேப்டன் தோனி தான். நம்மளுடைய நியூ கேப்டன் ருத்ராஜ் நல்லா ஆடிருக்காரு. சாந்தூன் சேகா ரொம்ப நல்லாவே இருக்காரு. கேஎல் ராகுல் நான் எப்பயாவது தான் ஆடுவேன் இன்னைக்கு ஆடமாட்டேன்னு சொல்லி போயிட்டாரு. நம்ம மேக்ஸ்வெல் அண்ணன் அவரோட பழைய டீமை என்னையாட வெளியே விடுறீங்கன்னு சொல்லி போட்டு பொழந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் யாரும் சொல்ற மாதிரி ஆடுறாங்க. அவங்க சைடுல bowling This is a massive total to chase. நல்லா You தான் have to போட்டுருக்காங்க. stay positive. But the அப்படி openers are சொல்லி going to அவங்கள have to get at it மாத்திட்டீங்க. straight away. There can't be any settling in. ஒரு பிசாசும் இன்னொரு பிசாசும் வருதா இல்ல ஒரு பிசாசு வருதா? கேஎல் ராகுல் ஒரு bowling போட்டா நம்ம என்னத்துக்கு அவருக்கு வாங்க மக்களே. நம்ம டாக்டிக்ஸ்ல போயிட்டு பிக் சப் உள்ள கொண்டு வரும். தேவன் பாங்கி அங்கிள் வழியாச்சு யாரை கொண்டு வரலாம்? பிங்கி பாங்கி அப்படி போட்டு அன்சப்ட் வந்து கொண்டு வரலாமா? ஜெனி ஓட்டனை கொண்டு வரலாமா? இன்னைக்கு நமக்காக நல்லா போட்டு விட்டுருக்காரு. இவரை கூட்டு வருவோம். வாங்கோ வாங்க ஜெனி ஓட்டன் அங்கிள் வாங்க. ஒரு ஹாமல் வேண்டாம் நம்மளுடைய மேக்ஸ்வெல் அங்கிளே வச்சு போடுவோம். ரெண்டாவது
ஓவர்டன் அப்படியே இருக்கும். வாங்க பார்ப்போம். மேட்ச் உடனே நீங்கள் நல்லா பேட்டிங் ஆடினீங்க, நமக்காக ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சிருக்கீங்க, அப்படியே பவுலிங்கில் போட்டு ஒரு 4 விக்கெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சீக்கிரம் மேட்ச் முடிச்சிடலாங்களே. இந்த பெங்களூர் பசங்களை எப்படியாவது நம்ம முடிக்கிறோம். பார்த்தீங்களா, நேற்று மும்பை கூட மேட்ச் முடிஞ்சோடனே ஃபிங்கர்லாம் காட்டுறாங்க அந்த டிம் டேவிட். இந்த பைபிளுக்கு திருந்தவே மாட்டாங்க. 5 கப்பு ஜெயிச்ச மும்பையும் சென்னையும் அமைதியா இருக்கும்போது ஆளுக்கு ஒரு 5 கப்பு வச்சிருக்காங்க. இந்த ஒரு கப்பு ஜெயிச்சுட்டு இவனுக்கு ஆடுற ஆட்டம் முடியல. அதுக்காகவாது இன்னைக்கு போட்டு அவங்களை கும்பிடுறோம். என்ன எல்லா ஃபீல்டிங்கும் பார்த்தாலும் எந்த ஃபீல்டிங்கும் செட் ஆக மாட்டேங்குது. அடிப்பானோ பார்த்துக்கலாம் மக்களே வாங்க. இது ஓகேன்னு தோணுது. Maxwell coming in. முதல் பாலில் ஒரு ரன் ஓடிச்சு தினேஷ் கார்த்திக். என்னடா எங்கேயோ வச்சு பால் போடுறேன், இப்படி பால் போட்டா நம்மளால அடிப்பாரு. Massive outside edge. வேலையை பேட்ல பால் பட்டிருந்துச்சு, பால் போயிருக்கும். Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. போறதை பார்த்தா நம்ம ஆளுங்க அந்த ரன் அடிப்பாங்க போட்டுருக்கு இவனுங்க. சென்னை ஒரு நல்ல ரன் அடிச்சு அதை டிஃபெண்ட் ஈஸியா பண்ணி முடிச்சு ஒரு நல்ல ரன் எடுத்து ஜெயிக்கிற பழக்கமே இல்லை உங்களுக்கு. Doesn't beat the infield. நல்ல ஃபீல்டிங், நல்ல ஃபீல்டிங். Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. ஆனா கண்டிப்பா அது நம்ம சிவந்துவே கிடையாதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு. அந்த பைப்புல கையில தான் பாலும் மாட்ட மாட்டுது. அந்த பைப்புல நிக்கிறதுக்கு பால் போய் கொலைக்குது. இவன் என்ன பாலுக்கு பின்னாடி ரெஸ்ட் ஓடிட்டு இருக்கான். பாலா நானா பாக்குறானா, இல்ல பால் நம்ம போய் குடிப்போம் பாக்குறானா? Dhoni, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Goes over the top with that shot. முதல் ஓவர் சரவடியோட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. யாரு தினேஷ் கார்த்திகா? இந்த பைப்புல குடுக்குற காசை விட அதிகமா குடுக்குற காசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியான பரவாயில்ல. காசு கொடுக்கறது 10 ரூபா, இது ஆடுறது 100 ரூபாய்க்கு. ஜிம்மி ஓவர் டைம் வாங்க. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. பாலே வந்து குடிடா. என்னடா நீ பாலுக்கு பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்க? Finds the fielder with that shot. நல்ல ball. Too straight and punch through the leg side. They were so still at the crease, just a slight movement forward. Fabulous shot. Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. A little bit of roll on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Can't get that outside the ring field. எப்படி வாங்கிட்டு போயிட்டு மக்களே. லக்கு நிறைய இருக்கு போல் இருக்கு. ஆர்சிபிக்கு ஒரு பக்கம் பார்த்தா நம்ம நிக்கிட்ட ஒரு ரன் போட்டுருக்கோம். Overton shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. ஒரே ஒரு விக்கெட் அந்த ஸ்டெம்ப்ல கொடுங்க பார்க்கலாம். Flex that one simple as you like inside the ring. என்ன பால் பின்னாடி போகுது ஆனா டெவலப் பண்ணல. Maxwell from the university end. Pulled away and into the gap. Could be 4 more.
poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crushed away for 4. That was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. The Super King, go up for that. Looked a bit high though. Couldn't get it through the field. ஏதோ ஒரு 4 ஒரு 4 இந்த ஓவரை கண்டெக்ட் பண்ணிப்போம். பார்ப்போம். புதுசாக ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுறதுக்கு கடைசி பாலத்துக்கு சொருவ போகிறான். இல்லப்பா, நல்ல வேலை அடிக்கல. அவன் அடிக்கிற மூவ்ல இல்ல. அதனால போனா ஓவர் டைம் பதிலா இப்போ யாரை கூப்பிட்டு வரலாம்? நம்ம அஸ்வின் வேணாம். Jadeja, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the press box end. நல்லா பால போடுகோ. அவன் உங்களை போட்டுற போறான். சொன்ன மாதிரி அவன் உங்களை போட்டான். நீ பால போடு. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Was quick onto that in the infield. பரவாயில்ல. நல்ல ஸ்டார்ட். குடிச்சடுறா. குடிச்சு அவனை உள்ள போடுறான். என்ன ஸ்டார்ட்? கிண்டரு நீ கிண்டரு. வெளியே போச்சு மக்களே. யாரு இது அடிச்சது? டிகே பையில நீயாடா இந்த டச்சல் பண்றே? ஆன் ஷாட் நம்ம மேக்ஸிமம் ஆகும். அது ஒரு போட வைக்கிறோம். என்ன பண்ண போறாங்க இந்த ஓவர்ல பாப்போம். நாங்க நினைச்ச மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பால் போடுறோம். Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. நம்ம மூடிலாம் நம்ம பால் போட்டா அவன் வளைச்சிட்டான். என்ன பண்றது? Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. முதல் பால் மட்டும்தான் போடுது. கடைசியில் வச்சு கொடுக்கல. போட்டுட்டு இருக்கேன். ஒவ்வொரு ஓவர் கேட்டேன். No point chasing that one. It is racing to the boundary. There was a gap there and pulled away with conviction to the boundary. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. ஒரு விக்கெட் கூட போல மக்களே பார்த்துக்கீங்க. நல்லா ஆடுறான். எப்படி இந்த விக்கெட் எடுக்கிறது ஒரு ஐடியா கொடுங்க. End of the 5th in the power play. The run rate's looking good at the moment, but they're falling behind the required rate. One of these two might need to go for it in the last over of the power play. Square cut, finds point, no run. எப்படி விக்கெட் எடுக்கிறது? என்ன பால் போடலாம்? நல்ல ஐடியா கொடுங்க. ஸ்பின் இருக்கு. I thought that was past, but a fantastic dive to cut it off. Oh, that's a great shot early on. Wide cover, and that'll give him a bit of confidence early on. They pull up short of the boundary though. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. நம்ம ஒரு
Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. That was a brilliant boundary, really well timed, and now starting to score quickly. Shot, that's going for four. Come on for a little more freedom in the field. That was a boundary the moment the ball left the bat. Timed to perfection. 6 ஓவர் முடிச்சு முதல்ல ஃபீல்டிங் மாத்துது இல்லைன்னா நம்மளே போட்டு அடிக்கிறாங்க டிஃபென்ஸ் எந்த ஐயோ எந்த ஃபீல்டிங் வைக்கிறது ஐடியா வரல இந்த ஃபீல்டிங்கு சுற்றி உலக உருண்டை போட்ட மாதிரி இருக்குது ஹலோ ப்ரோ மகிபால் ராஜ்புட் ஹாய் ப்ரோ ஹவ் ஆர் யூ ஃப்ரீ ரெக்கார்டு ஏதோ சொல்லியிருக்கீங்க பிரதர் எனக்கு எது தெரியல ஒரு நல்ல ஃபீல்டிங் கிடைக்கும் போது நமக்குல Maxwell from the university end. 4வது ஓவர் மேக்ஸிமம் போடுறாரு என்னடா இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னடா ஸ்டார்ட் இது Plenty from these bowlers. And that was seen so early. The timing was brilliant and that has stayed hit. Fantastic. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Cuts that off well in the infield. Maxwell. Batter was late on that one. நம்ம மேக்ஸ் சொன்ன மாதிரியே விக்கெட் எடுத்தாரு செஞ்சுரி மட்டும் போட்டு எடுக்கல ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்துட்டாரு நமக்காக நன்றி கோல் மிடில் ஸ்டாம்ப் விக்கெட் அடிச்சு Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. Those runs were really starting to flow. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong... Going with a more... The left arm unorthodox bowler is coming into the attack from the press box end. Massive pitch. Time to follow up.
after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. A very defensive field, this. There'll be runs here. Perfectly timed. The captain making some adjustments to the field here. Great commitment. Pressure very, very well. It's something they do so well. That is a working strike around, picking gaps for boundaries, but they might need to start taking some chances in the back half of the innings to keep in touch. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Get over the ball. Great shot. That's a racing one. Fantastic shot. Gets forward, head over the ball, and smashes that one away. Perfectly timed. ரொம்ப நேரமா ஆடிட்டு இருக்காங்க. இந்த விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுங்க. இந்த பால் போடலாம். ஏய் பால பிடிமே, பால பிடிக்காம நீங்க சொல்லிட்டு பார்த்து நிக்கிற மாதிரி இருக்குது. நீங்க ஏதாவது பொண்ணை பால் செட்டில் Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. கேட்ட விட மாட்டாங்க. அடே பால பிடிக்காம பால வச்சு அடிக்க பார்த்துட்டு இருக்கு. ஆஹா போர் போட்டு விட்ட மாதிரியே இருக்குங்க இந்த பால பார்த்தா. No chance at all for the fielders. That show. நீ ஆணியே புடுங்க வேணாம். Great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Going with a more defensive field. Pulled away, but straight to square leg. Sacks that away through the gap. Flashed away and got it well off to find the boundary. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Over the infield with a cracking shot. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Playing all their shots in that over, a very expensive over. They've got busy, working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Right straight down the ground, mid-on will collect that one though.
ஃபீல்டிங் மட்டும் ஏன்னா இந்த ஃபீல்டிங்கில் ஒன்றும் விக்கெட் விட மாட்டேங்குது. அது சொல்லுவான் ஃபீல்டிங்னால விக்கெட் விடாது, ஒழுங்காக பால் போட்டால் தான் விக்கெட் விடும். கரெக்ட். பட் நம்ம ஒரு ஃபீல்டிங் செட்டப் நல்லா வைக்கணும்ல. ஒரு நல்ல ஃபீல்ட் செட்டப்பாக சொல்லுங்க மக்களே, வைக்கலாம். எந்த ஃபீல்டிங் வைக்கலான்ட்டு. Can he get the 50? வச்சிருக்க மாதிரி தெரியுது மக்களே. Massive outside edge. வைக்காதப்போ தான் ஸ்லிப்புக்கெல்லாம் கேட்ச் போகும். வச்சோன்னா அந்த பக்கம் பாலே போகாது. இவன் என்ன பாருங்க, இப்போ அங்கே பால் வச்சு ஆள் வைக்க போகிறேன், வச்சவொன்னே அந்த பக்கம் ஒரு பால் போகாது. Not many fielders left in the ஒரு பால் circle. பால் அந்த பக்கம் The போகாது. அந்த captain பக்கம் going பாலுக்கு very சம்மந்தமே இல்லாமல் defensive. இருக்கும். ஏய் பாலை போடுறா, அடா மங்குடி மண்டையா, பாலை விட்டீங்கடா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க. A good innings, மக்களே that's எனக்கு தெரியல, 50. எனக்கு தெரியல, எனக்கு Simple. தெரியல, எனக்கு தெரியல. Thumbs up to உள்ள the batting அட்டாண்டாங்க partner, and they're ready to go again. பால் போற பக்கம் பார்த்தா நம்ம டிகே செஞ்சுரி போட விட மாட்டோம் போது. பிடிச்சி போடு. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? அம்பையர் வன்மையாக கண்டிக்கிறாங்க, நானே கண்டிக்கிறேன். ஏன்னா இது அவுட் இல்லை. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Ahmad from the press box end. Shot, finds the gap. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly the type of delivery to be bowling here. Doesn't beat the infield. விக்கெட் உள்ள போவாதடா. அட பால புடிச்சு உள்ள போயிட்டியடா. ஐயோ நான் அந்த பால உள்ள கூட உள்ள போனா கூட பரவாயில்லை. Boundary last delivery, is that the sign they're trying to push the run rate? Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. Well, you can't fault that shot. It's nicely played, and it was 4 runs all the way. How will he reply? Beats the field with a great shot. Ahmad has kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. Batters are working the striker round, picking gaps for boundaries, but they might need to start taking some chances in the back half of the innings to keep in touch. நம்ம இந்த ஓவர் ஃபாஸ்ட் பாலுக்கு போவோம். அன்னை ஓவர் 10 வாங்க. நம்ம அதுக்கடுத்து செகண்ட் அதுக்கப்புறம் மோமா ஓவர். Right arm fast bowler is coming into the attack from the university end. சரி, விக்கெட் ஏதோ ஓலலன்னு என்ன கூப்பிடுற. அது ஏன்டா இப்ப இருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. Finds point, no run. புடி, அதை எதுக்கு புடிச்சு உள்ள போறே, அது போர் போச்சுங்க. Nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. பாத்தீங்களா மக்களே, எட்டு வாங்கிட்டலாம் நமக்கு 2. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Overton is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there.
Collects that one, simple as you like inside the ring. The batters have controlled the பாத்தீங்கன்னா middle நம்ம ஆளு portion of this innings, but they'll பின்னாடி need என்ன to நடக்குது launch பார்க்காமலே now with கிட்ட wickets in the டெம்ப்ளேட் dugout. அடிக்கிறது. அலிமா, அலிமா. அரைக்கோழி வந்து போடுறோம். இந்த பால் Cole waited on நான் that எங்க guy எதிர்பார்த்தோமோ down அங்கேயே the தான் field. Fielder coming around may stop it இதுல before என்ன the தெரியுது boundary. That was a நம்ம boundary the போடுற moment பால் the தப்பான ball பால் left the நமக்கு bat. தெரிஞ்சு நம்ம Can't போடுறது time எவ்வளவு that பெரிய தப்புன்னு any நமக்கு தெரியுது. better. Perfection. என்ன ஷாட் இது ஏறி வந்து ஏதோ கிண்டுனா இது நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் Can't இந்த get ஷாட் that எங்கேயோ நான் outside the ring பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி field. கிண்டுறதை நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன். Onto the front foot, super shot, should be அடித்து four. விட்டான் மக்களே, அடித்து விட்டான். அடே ஜிகே Well, நீ he sometimes போதும் just have ஆனது to அவுட் stop and ஆயிட்டு போடா. admire batting ரொம்ப like நேரமா that. ஆடிட்டு Gets இருக்கிறாங்க. onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Off the விக்கெட்டா middle of the பாருங்க bat. மக்களே, விக்கெட்டா பாருங்க மக்களே. அட எங்க விக்கெட் அது முன்னாடி பிச்சாவது பின்னாடி பிச்சாவது கையில மட்டும் போய் சேர மாட்டேங்குது. அப்படியே சேர்ந்தாலும் பாலை பிடிச்சி பின்னாடியுமா போயிடுறான். Overton from the university end. வாங்க இந்த ஓவர் நம்ம சாம்சன் அங்களுக்கு போகுது. Going with pace now. அதெல்லாம் பவுலரடா என்னெல்லாம் வச்சு நீ பவுலிங் போற நிலைமையில நீ இருக்கே அப்படின்றான் பாத்துக்கோங்க. Perfectly ஷாட்டே ஷாட் கலி That showed great முதல்ல அந்த skill வீழ்ற போ and lovely அந்த timing. பக்கம் தான் The அடிச்சிருக்கான். boundary was the only சொல்லுவான் place it was இந்த heading. பக்கம் வச்சுன்னா வேற பக்கம் அடிப்பாங்க. boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. என்ன தாவுறாரு. Power and precision in that தாண்டிச்சு shot. மக்களே. Not needed. கொஞ்சோண்டு Full மேல line போனாங்க. length. Not கொஞ்சம் much ரொம்ப effort மேல. needed to hit that to the boundary. என்ன நம்மால் படுத்து விட்டு அடிக்கிறாரு. என்ன இந்த A match good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. That's புரியா brilliant. அப்படி போட்டு கையில Caressed போல. nicely through the covers. நான் ஒரு பவுலர் I எனக்கு don't வந்து think பால we'll be too போறதுக்கு happy with their bowler at the உனக்கு moment. எவ்வளவு பெரிய அதுக்கு இருக்கும் கேக்குறாப்புல நம்ம சாம்சன். Straight drive, mid-off will cut that one off. யாரு அங்க இருந்து ஸ்டெம்ப்ல கரெக்டாக குடிச்சு வச்சது. ஐயா அந்த நல்லவன் எவனா இருந்தாலும் சரி எவனா இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க. விக்கெட் நினைக்கிற மக்களே, விக்கெட் நினைக்கிற மக்களே, விக்கெட் நினைக்கிற மக்களே. இல்ல அது தாண்டி பல கேம் That's a போச்சு வெளியே. brilliantly aggressive shot. நான் கூட Gets ஒரு on the செகண்ட் front foot சந்தோஷப்பட்ட and மக்களே it's விக்கெட். flown over the boundary. Playing all their shots in that over, a very expensive over. நம்ம கடைசி Armade, ஓவரை the போட left arm unorthodox bowler is coming into the attack from the press box end. How will the bowler respond? Brilliant diving stop. டைவ் அடிச்சு பால பிடிக்கிறாரு. எட்ஜ் வாங்கிச்சு புது மக்களே. ஓ Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the bat. Massive outside edge.
Finds the fielder with that shot. விக்கெட் மட்டும்தான் நமக்கு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு யாராவது கொஞ்சம் ஒரு மந்தத்தை பொருள் மக்கள் இந்த பைப்புக்கு விக்கெட் தர மாட்டேங்குது. விக்கெட் கேட்டா நம்ம 6 அடிப்போம் அடிக்கிறாங்க. விராட் கோலி ஹப் வந்து நம்மளால அச்சீவ் பண்ண Overton coming on, hoping the pace will cause some trouble. நீங்க அடிக்க வேண்டிய ரெண்டு நிறைய தூக்கி அடிக்கடா என்ன பண்றோம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓடி ஓடி விளையாடிட்டு இருக்க மக்களை பார்த்துக்கணும். Oh, that's been heaved away, punished over the road. That's a brute of a maximum. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see in a cricket match. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Thick edge. Kohli watched it closely and let that go through to the keeper. அவன் எங்கெங்கயோ போட்டுட்டு இருந்த மக்கள் அவன் ஓவர்ல ஆகாஷ் ஒருத்த வந்து ஓவருக்கு 5 பால் இப்படிதான் மக்களை போட்டான். ஒரு பால் தான் போனா போடணும் உள்ள போட்டான். அந்த ஒரு பால் மட்டும் இவன் நம்ம ஒரு பால் போட்டதுக்கு புடிச்சிட்டு போச்சுல புடிச்சிட்ட மக்களா அப்பாடா இங்க இவனும் புடிச்சு உள்ள போட நினைச்சேன். ஐயா கரெக்டா வரைக்கும் பாருங்க மக்களே நீ வந்து ஜெம்மி ஓட்டம் தான் விக்கெட் எடுக்கணும். 2 down, the long walk back to the pavilion for them. This could be a huge swing of momentum. After a big partnership is broken, it's not unusual to see another wicket quickly. Time to concentrate and get settled in. He's got their tail up. Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. Brilliant shot off the front foot. No need to move. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. They had a great foundation early on and they've carried it forward to make a big total. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Huge edge. ஒரு மேட்ச் நம்ம டெஸ்ட் மேட்ச் வைக்கலாமா ரன் அடிச்சு போட்டோம் வாங்க பாப்போம் கண்டிப்பா வைக்கணுமா சும்மா வச்சு நம்ம காசா பணமா வச்சுக்கோமே டெஸ்ட் மேட்ச் ஃபீல்டிங் வைக்கிற மாதிரி பண்ணலாம். Some changes made to the field here, going more aggressive. Big edge. He's quick onto that in the infield. Beats the field with a great shot.
சாரி மக்களே, தப்பான பால் வச்சோம். That's அதனால gone for ஒரு 6. துரு That செய்ய is a போகிறோம். huge one. Longmore. There's plenty from these 2 bowlers. பால் எடுத்துக்கிட்டாரு. That was just an unbelievable shot. Middled it and it flew over the boundary. Brilliant stuff. போன ஓவர்ல கடைசி பால் 6 அடிச்சது. நான் ஸ்டார்ட். This could be out. விக்கெட் குடிச்சிடாச்சு. சூப்பர். நம்மளுடைய பிளான் ஒர்க் ஆயிடுச்சு மக்களே. விட்ட வச்சா தூக்கி அடிக்க ட்ரை பண்ணி விக்கெட் போறான். ஒரு ரன் போனாலும் விக்கெட் வருது மக்களே. பிளான் சக்சஸ். That's a big wicket. You want to send the key people back to the pavilion quickly. Excellent work. Lots of pressure coming in the bat. You have to wait just a little bit longer to face their first ball though. Misses. Not too sure what they're appealing for here. It's it. Enough leverage there to get a good steady arms under it to get it over the rope. Might look to go big again here. இந்த பால் லெஃப்ட் சைடுல போட்டா ஆஃப் சைடுல போறா. நான் என்ன நினைக்கிறேன் லெஃப்ட் சைடுல போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். DK இந்த மேட்ச் செஞ்சுரி அடிக்கிறது நம்மளே பால் போடுற மாதிரி இருக்கு. Will it be 3 boundaries in a row? நீங்க என்ன செய்யறது நான் என்ன கேட்கிறேன். ஒரு ஆப்ஷன் செஞ்சுரி போட்டே தீவனாறாப்ல. ஆல் இன் த கிட்டாச்சி ஆல் இல்லையே. ஓகே. செஞ்சுரி. செஞ்சுரி அடிச்சு என்ன கஷ்டம் பரவாயில்ல. Lovely bit of batting, the century comes up and really that has been a well-controlled innings. Hasn't given the bowlers much of a chance, that's for sure. விக்கெட் பால புடிச்சிட்டு உள்ள போய்ட்டா மக்களே Absolutely no trouble getting onto it. நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒழுங்கா தான் ஃபீல்டிங் பண்றேன். எனக்கு மட்டும் ஏன்டா இப்படி ஃபீல்டிங் பண்றேன்னு பார்க்கறேன். With a dot ball. மறுபடியும் மக்களே இதே நடக்குது. ஓவர் டர்ன் பாவம் மக்களே. எனக்கு உண்மையில பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாம் இது வரைக்கும் 3 தடவை நடந்துருச்சு அந்த மனுஷனுக்கு. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. They've played wonderfully all innings, but the required run rate's demanding more from them if they can. Ashwin, the spinner, coming into the attack. இதுக்கு நம்ம மாற்றி மாற்றி போறோம்னு சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிருந்தா நம்ம செஞ்சுரி அடி கூட போயிடலாம். சரி போட்டோ நம்ம பைபிள்ல என்ன சொன்னாலும் நீங்க அந்த டீமுக்கு எல்லாம் வெடிக்கிற உங்களை வேணாம் சொல்லி textbook finds the space and power to lift that ball over the top and it just keeps going. அது பால் அடிச்சு அடிக்காம give that much width and I'm you body are 7 in for feeling trouble. That was so well என்ன timed, தூக்கி it வந்து flew பால் போட over the boundary. அவங்க கையில எல்லாம் நடி வந்து தேவையானது மூணாவது சிக்ஸ் மட்டும் Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Huge shot. நாலாவது ஆறு சிக்ஸ் ரெடி ஆச்சு மக்களே. Show of power batting, another 6. The bowling tactics seem to be all wrong at the moment. Too good. That is huge. Oh, well, that ball is probably feeling very sore right now. It's been hit so hard this over. 30 runs in just 5 balls. Ball 6 6. It's going. Maximum clock on the air. ஆறு சிக்ஸ் கம்ப்ளீட் நம்ம போட்டு போறோம் மக்களே. Just missed the line. இப்ப ஓவர் முடிச்சுப்பா. இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? ஓவர் முடிச்சு. Everyone just watched that in awe.
ஒரு வழியை நான் போயிருக்கேன். 135 ரன் டெஃபினேட் மக்களே. That's a great win. It ஆனா really அந்த did கடைசி feel like 6 the first பால்ல innings 6 display சிக்ஸ் with மட்டும் enough நம்மளால runs on the எடுத்துக்க board, முடியும். and they've been மேட்ச் able to வரைக்கும் நம்ம defend மேல it. அப்படி என்னதான் Great போகும்னு bowling. தெரியல. வந்து அந்த Well, ரேட் that was a very one-sided contest. The result was never... ஷேரிங் சிஸ்டம் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அப்படி வந்து நம்ம முப்பத்தி சாண்டிஸ் பார்ப்போம். நம்ம 2 மேட்ச் ஆடி 2 மேட்ச் எடுத்துருக்கோம். சன்ரைசர் 3 மேட்ச் ஆடி 3 மேட்ச் இருந்திருக்காங்க நமக்கு. அது ஓவர் பார்ப்போமா? பேட்டிங் ஸ்டார்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் பாப்பு ரோஸ் நம்ம வச்சு ஆடிட்டு இருக்கு. நம்ம பிளேயர் தூக்கிட்டு எவ்வளோ வச்சு ஆடிட்டு இருக்காங்க, ஏமாத்துறாங்க மக்கள். நம்ம தான் அவங்க பிளேயர் தூக்கிட்டு வச்சு ஆடிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுறேன். bowling ராகுல் சார், ரெண்டு போல்ட், மிக்ஸ் மார், அக்ஷத் ராணா எல்லாருமே இருக்காங்க. நம்ம பிளேயர் ஒருத்தம் கூட காணும் மக்கள். நம்ம விக்கெட் எடுத்தால் தானே அடிச்சா மட்டும் போதாது, விக்கெட் எடுக்கணும். அந்த லிஸ்ட் எங்கேயாவது இருக்காங்களா? மொழிங்க மாதிரி ஒரு மக்கள் 2 விக்கெட் இருக்காரு, 2 விக்கெட். அவரை தவிர்த்துட்டு டெக்னிக்கல் ஆக்ஷன் 1 விக்கெட் இருக்காரு. ஆனால் அந்த மேட்ச் ஆடவே இல்லை. ஓவர் 1 விக்கெட் இருக்காரு. ஓகே, நன்றி. நல்லபடியாக போயிட்டு மக்களே. நன்றி. போதும் மேட்ச் பார்த்தது நன்றி. குட் நைட். சி யூ டுமாரோ. நம்ம அடுத்த மேட்ச்சை பார்ப்போம். நன்றி மக்களே.